maayo din sa pagsapag sa pagpili. Daghang salamat sa Lord sa mga usapa na pagkaroon na nagkatapos ko rin yung mga nabi sa kailang kuwanan mo. Lord, daghang salamat sa pag-iya ka ng mo pagulong diri na nagandulog na sa isa. Lord, daghang salamat sa kanan. O Lord, nagkahanap mo kanimo pasayo ang Lord sa mga kalapasan na kanimo sukat na natin Lord, ang Lord, Pinoy tawag Ginoo ang tagsatagsal kasing-kasing aron Lord sa pagpaminaw sa imong kalaan nga kulong makabalo ni Lord mapisog kini sa imong naunang kasing-kasing imong kalaan nga kulong na pagdadalo ni Pastor. O Lord, naunta ang kini ang mga akong mga pagkampo, ang mga pagkampo karon nadawat nimo o Lord sa mga kaupanan ko na mo na pabulong ka diri hindi ikaw sila Lord o kahit pa sila lugaw ko bibigyan na nanasib sa pabulong diri ako makatuon mo o makabalo sa imong mga bulong. Lord, pinigtanan ako mga pagkampo mga pangamulog na kanino natugal lang mga kanino sa ngalan ni Yesu Cristo ng tumuluwas. Amen. Kami kong tilo patanan para sa itong worship song. Okay, get your hymnals para sa itong singing at tumawiton ang song na nag-auluhan o Does Jesus Care sa song number 177. Kung kulang tag kopya sa hymn books, siguro na imo picture sa imo ang gigoyitan na hymn book para na po check kopya or share ba? Share na lang ang kopya or somebody will take a picture of that page. Song number 177. And also we'll sing It Is Well With My Soul sa song number, i-ready na lang po siguro, very especially if you can just take a picture of the song. Page 150. 150 for the second song, It Is Well With My Soul. First is sa song number 177. Does Jesus Care? Ako nila ang message na ninagka for our comfort, no? And encouragement. Let's sing this together in verse 1. Does Jesus care when my heart is praying too deeply for earth
heart is touched with my grief. When the days are weary alone, I carry, I know, my Savior came. We'll just sing three stanzas. We sing the next song, 150. It is well with my soul. First stanza, let's sing it together. When peace like a river across my way, when sorrows like waves sweetly roll, whatever may come, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Those things that should test me and trials should come, let these blessed assurance control that Christ has regarded my helpless estate and has shed His own blood for my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. I sing of the joys of His glorious cross. My sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I'm wearing no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. And Lord is the day when my faith shall be signed. The clouds He rolled back as a scroll. The drum shall sound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Naikurandal pagyo. Lang kay sa mga pagawit, salamat sa inyong pagawit. Ito kay nga kanta, ipili binakalan nga kanta, tungod kay kanaging Makanta tungod kay connected na sa tuang mensahe for tonight entitled Anxiety and the Peace of God based sa Philippians chapter 4 verses 6 to 9.
And I suggest nga nagmoy kopya sa verses tungod kay wala pa nagbutang og kopya sa screen. Pero ang outline na ako'y ma-present sa inyo ha, but not the verses. So I suggest that you get your Bibles, be it hard copy or digital, and go to Philippians chapter 4 verses 6 to 9 para sa tuang pagmalandong sa pulong sa Ginoo tonight. Ang duha ka kanta nag-isgot may tungod sa peace sa Ginoo sa panahon sa mga kaguol or anxieties. So atong i-dissect kining Philippians chapter 4 verses 6 to 9, i-dissect na to ni, exposit na to ni. And sa kuang pag-study niini, pag-uting kay gyud sa unsa gyud ang gusto nga ipasabot ni Apostle Paul sa tua through the inspiration of the Holy Spirit, I could really see this passage talks about anxiety and the peace of God. Unsay relationship sa duha? Well, anxiety is the problem, the peace of God is the solution. So kining wali is a problem solution sermon. Daghan mo ng klase na po'y kanang cause and effect sermon. Ang first point nimo is the cause, and then the effects or the consequences of the cause is the second point. That's the cause and effect nga klase nga sermon. Apoy ginatawag na kanang chronological sermon based on events, no? From first, second, and to the last events. And what lesson can we learn from it? Apoy ginatawag nga spatial sermon, meaning ang mga main points is based on location or places, from one place to another. And then naapoy ginatawag nga logical order sermon, wherein kining ang imuhang presentation sa mga points are arranged logically based on the idea, no, the thought kung sa sila ka connected sa isa't isa. And so let's talk about this one because this is a problem solution sermon, being anxiety being the problem and the peace of God which is the solution. That's why you have the anxiety. You have this title, Anxiety and the Peace of God, the Problem and the Solution. And so, unsa may atong ma-learn din ha, unsa man atong makuha nga mga gems or jewels nga we can really get from this text. But before we go to the exposition of this passage, shall we read together the verses, no? 6 to 9 of Philippians chapter 4. Maybe we could read this responsively, and sa verse 9 being the last verse, we will read together. I'll read first verse 6, you read verse 7, and so forth. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things together. Let's read verse 9. Those things which you have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Nag-discuss ba niya about anxiety? Yes. Particularly in verse 6, nga nag-ingon, be careful for nothing. That's another way of saying, be not anxious of anything. Nag-isgot po ba niya sa peace of God? Yes. Verse 7, and the peace of God which passes all understanding. And then naapod sa verse 9, especially in the last part of verse 9, and the God of peace shall be with you. So ato ni i-connect ning duha ka ideas kay naagi ni sila connection. As I've said, the connection is that anxiety is the problem, the peace of God is the solution. And so let's talk about a problem which is anxiety. Okay, sa King James Version, ang gisulti diha sa verse 6 is be careful for nothing. Pero kung imo nang i-paraphrase, meaning if you want to say that in another way, you can say, do not be anxious for anything, or simply say, do not worry. So mo na ang pasabutan ng be careful for nothing. It means don't worry about anything, don't be anxious about anything. No, that's why it means, for sa King James, kay karan nga English man ni King James, be careful for nothing.
Now, what is anxiety? Ang synonymous words ana is worry and fear. Worry and fear. Now, unsa may difference between being simply concerned o kana yung being anxious gyud? Kay dili sala ang maging concern, sala ang magiging anxious. Nganong sala man ang magiging anxious? Kay gisugo man gutas Ginoo nga dili maging anxious. So kung maging anxious ta, gisupak nato ang kaubuton sa Ginoo nga di ta maging anxious. Pero kay naamatay mga responsibilities sa kinabuhi, labi na mga parents, we must be concerned, no? We must be concerned kung naatiman ba nato nga atong responsibilities, natuman ba nato. So if ever there is a kanabang clear nga kalainan between being concerned or being anxious, is that being anxious is a sin, being concerned is not, it is simply being responsible. No? Being concerned simply means nakafocus ka sa problem. Wala ka nag-run away from the problem. You confront the problem. It means being responsive to a specific issue. And being concerned is a good thing because it motivates you to do something about a problem. No? Onya, truth-based ang being concerned. Meaning, I have to do this, I have to confront the problem, kay ako ba ng responsibility. Kay gisugo ko sa Ginoo, kay this is the right thing to do. So, it's based on truth. Ang being anxious is irrational, it's an irrational feeling, pero persistent pag yun, overwhelming to the point nga ma-paralyze ka, meaning wala kay gana mo buhat og something, wala kay gana nga mo gawas, wala kay gana nga i-confront ang problem. You are too afraid not to deal with the problem. Ang anxiety is feelings-based. Feelings-based. And that's the problem with anxiety because not all the time you feel good. Okay lang, you feel good. But what if you don't feel good? You feel bad. Most of the time, we feel bad more than we feel good. No? So, nag-fluctuate ang feelings, and that's the problem with anxiety. Hindi siya based on truth, it's based on feelings. Ang being concerned motivates you to do action. Ang anxiety paralyzes you. Kay fear, have you noticed fear? Kada ganing suyupon imong energy, suyupon ang imuhang confidence, suyupon ang imuhang ang imuhang kanang desire o kanang motivation. That's why anxiety is really a problem, no? It's truly a problem. Now, why is anxiety a problem? Tungkol kay na siya mga negative effects sa tuwang daily living. No? Na siya negative, it disturbs our normal nga dagan sa kinabuhi. It stops you from doing what you need to do. Kay na-overwhelm ka sa kahadlok. No? Na-overwhelm ka sa kasagaran pag sa itong kahadlok, walay basihan. No? Barabag ang ato lang una-una ang nag-una. Nga kasagaran, we make decisions on the basis of fear. O niya ato pag yung fear, wala pag basihan. And that's why it's irrational, meaning walay reason at all, no? Kining anxiety. And how many of you are like that? No, paspas kay mudagan inyong hunahuna. Nag-una inyong hunahuna, naulahi ang inyong lawas. And ang lawas ay way mahimo, kaya ang inyong hunahuna, nag-una na dito, unya ang ato mga decisions are wala pag yung mga basis for making those decisions. Decision nga irrational reason. It is a sin. Anxiety is a spiritual issue. You know what is the spiritual issue of anxiety? Lack of faith sa Ginoo. And it's really an insult to the Lord every time we worry. Ano man. Because we are as if saying na, Lord, di mo ni kaya na akong problema. Mo nang nag-uol ko. Lord, di ka mo provide. Lord, you don't care. Lord, di mo kaya. Lord, wakay plano. Lord, you're not sovereign. That's why you worry. And murabao ka ng namon tayo Ginoo nga no mag-worry man ta. But I know it's a journey. I understand that it's a journey. Nga, murag, children pa ta when it comes to faith nato sa Ginoo. And we are still karabang overwhelmed by worry and anxiety. Murag, wa pa ta nag-outgrow ana ba, no? Nga area sa tong life. Namang yung mga tao nga ang ilahang struggle is worry. Ang uban ang ilang struggle is anger. Ang uban ang ilang struggle is fear. Kaya actually, kung familiar mo about psychology, naragod ay duha ka klaseng mga tao when it comes to temperament or personality. Kinamagitawag ng mga extroverts, mo ni mga outgoing, mo ni sila mga dili ulaw, nga mga tao walay ulaw dili walay ulaw kanang
mga confident and sociable and friendly, outgoing ang mga tao. They easily adapt sa mga situation o new people around them. Napoy ginatawag ng mga introverts, katong mga hilumon, katong mga maulawon, pero mga deep nga mga thinkers, and you have these two kinds. Both of them na ay mga struggles, na ay mga spiritual issues. Ang mga extrovert, ang ilang issue is anger. Ang mga introverts, mga maulaw no hilumon, ang ilang issue is fear. Anxiety. Dahil lang sila mag-worry kini mga introverts. Pero kini mga extroverts, they don't have any problem with worry. Ang ilang problema is their temper. But nevertheless, anxiety is a spiritual issue. And that's why it's a problem. Problem gid na siya. It shows lack of faith sa Ginoo. And it can lead to other problems like what? Pag hindi makontrol ang anxiety, it will lead to depression. Or substance abuse, mag-take of drugs or mag-drink o alcoholic drinks to forget their anxieties. Sleeping disorders, isa na lang ka oras matulog, sometimes di nakatulog. Oh, sila kabantay nga buntag na di ay. Kasi insomnia, you know what? Insomnia is not a physical issue. Insomnia is a spiritual issue. Insomnia is a psychological issue. Kanaga hindi nakatulog kay ang atong una masing kapoy ng lawas, ang una margwang ikapoy. Sige lang gyapon dagan, grabe kaayo ang thinking patterns. That's why it can cause sleep disorders and physical and psychological sickness. No, sometimes ang atong mga sakit-sakit physical caused by worry or anxiety. Physical sickness can be caused by psychological problems. The psychological problems are actually caused by spiritual problems, spiritual issue. I notice na kining mga problema psychological nga ginatreat sa mga humanistic psychologists as kanaganing kanagyong seryoso. Actually, ang solution na gitana is simple, trust in God. Faith sa Ginoo. Okay? Now, unsa man ang hinungdan nganong giingnan man ni Paul ang mga membro sa Philippian church, nganong giingnan man niya nga be careful for nothing. Naasiguro sila kanang reason, naasiguro nag-go through siguro sila og anxiety. And the answer to that question is yes. That's why giingnan sila ni Paul, be careful for nothing, don't worry, don't be anxious. Alam ni Paul ang problema sa Philippian church. Siya ang nagtukod ana nga church. Siya ang mission pastor. Niya naay mga nagpuli para maintain sa church. Nga si Paul ang nag-start. Unsa man ang cause sa anxiety ng mga members sa Philippian church? Number 1, ang pagkapriso ni Paul dito sa Rome. Kaduha man na priso si Paul sa Rome, right? If you remember my message last Sunday, the first one was under house arrest. Dito lang siya sa usa ka balay gipriso. Pero katong iyang ikaduhang balik sa Rome, gipriso na gyud siya sa prisuhan, niya mo na to yang last ka imprisonment kay mo naman puto ang yang last nga years ang kinabuhi dito sa Rome. Kay dito naman siya patyo ni Emperor Nero, no, through the cutting of his head. So nagulang mga members sa Philippian church because ang founder, ang mission pastor nila, ang nagtukod ato nga church nasa under house arrest. So nag-go sila. No? So if you read chapter 1, verses 12 to 14. Nya second, na ay membro sa Philippian church nga gipadala sa church aron mo bisita kang Paul ug aron i-meet ang iyang material og kining material needs niya dito. Siya ang nagabantay kang Paul dito, nag-provide sa iyang mga material needs while he was under house arrest. Ang iyang pangalan si Epaphroditus. Ang problema kang Epaphroditus because nagkasakit siya. Sakit nga kanaganing life-threatening. So nag-uon na po ang mga membro sa church because sila ba ang nag-authorize kang Epaphroditus nga moadto sa Rome para to serve and to meet the needs of Paul dito. Life-threatening ni kay matod pa sa chapter 2 verse 30. Matod pa niya, he disregarded his life para matuman niya ang mission dito sa Rome. Siguro gipasagdan niya ang sarili, if you notice, no, if you would like to read that one, chapter 2 verse 30. Matod pa dito,
matod pa ni Paul, because for the work of Christ, he was nigh unto death, meaning near death, not regarding his life to supply your lack of service towards me. Kaya di man mo makaserve na ako, mo nang gipadala ninyo sa Epaphroditus. Siya ang nag-serve sa kwa dinhi, pero he was so committed sa iyang mission dito sa Rome, nga napasagda niya ay iyang sariling needs. Hantod nga nagkasakit siya, hapit siya mamatay dito, nag-goal na po ang mga membro sa church. Montong giingnan ni Apostle Paul ang church, akong ipadala balik ninyo si Epaphroditus. Akong ipadala siya balik dito para dili siya magkasakit din, hindi siya matay din. So, kung naa pa siya din, duha na may umatay. Isa na lang unta, duha na hinuon mi. So, that's what he said. Ikatulo, if you notice chapter 4 verse 2, the third cause, anxiety sa mga membro sa church sa Philippi was the conflict between Euodias and Syntyche. Puros ni mga babae. Nag-away sila dito sa church and it was so serious na it affected the harmony and the unity of the church. Kuya ginanin ng mga babae mag-away, no? Kaya apektado gyud ang tibok church. Kaya mga lalaki mag-away, hilom raman. Mga lang mga lalaki, bug, ana lang. No? For sa babae, kay muyaw-yaw man gyud, sumaybawan sa tanan nga may problema ning duha niya. Active sila, mga leaders ni, outspoken, prominent and kining influential. So that when they had a conflict, everybody knew about it, and then nauyog ang unity ug harmony ng church. So nag-go na pud ang mga membro. That's what you see in chapter 4 verse 2. I beseech Euodias and beseech Syntyche. Beseech meaning exhort, urge, that they be of the same mind in the Lord. Kaya di man sila united, di man sila of the same mind. Di sila magkasilabot ni silang duha. Dapat tayo na diri sa church, do? Wala man, no? Salamat sa Ginoo, no? Wala tayong mga Syntyche o pangit pagid ang pangalan, no? And Euodias. And the fourth cause sa ilang anxiety is persecution. Persecution, that's why matod pa ni Paul sa Philippians chapter 1 verse 29. For unto you it is given in the behalf of Christ not only to believe on Him but also to suffer for His sake. So gi-comfort niya ang mga members sa Philippi na kanang kining okay lang na if you suffer for the sake of Christ because mao mong gini-expected mo gina sa tao nga nagatukan Christ na mag-suffer gid siya, ma-persecute gid siya. So persecution was the fourth cause sa anxiety ng church sa Philippi. And the last is, nasudlan silang mga false teachers. Mao na sa chapter 3 verses 1 to 2, I read. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe. Verse 2, beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision, meaning mga false teachers nga nakasulod sa church nga nagwali, nga nagatudlo nga aron sila maluwas, kinahanglan sila magpa-circumcise sama sa ginabuhat sa mga Hudiyo. So salvation by works, salvation by tradition, salvation by rituals, salvation by obeying the law. False teachers nagawali og false gospel nakasulod sa church, naka-cause og division o confusion sa church, nauyog ang church, and it caused so much anxiety sa mga membro. So naay personal conflict, naay doctrinal problem, naay persecution problem, naay physical problem, nya imprisonment pa gyud ni Paul. These were the things that caused the Philippian church to worry and to be afraid. Kaya ito masabtan nato, anong gisulat man ni Paul, be careful for nothing, because he was talking about a problem nga ginadala-dala sa church sa Philippi. Now, let's go to the solution. So, what's the solution? Ang gi-offer ni Paul nga solution is the peace of God. Peace of God. So, let's talk about this. Nganong ang peace of God man ang solution to anxiety? Because ang sulti man good, sa verse 7, ang peace of God na ay power to keep our hearts and our minds. Kanang word nga keep, diha sa verse 7, which I will read again, and the peace of God which passes all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Kanang word nga keep means to guard,
to protect like a garrison or fortress. That's the meaning of keep. Mura ba og gate nga dako or pader nga dako or tower nga dako or fortress nga dako nga dili basta-basta makasulod ang kaaway. So pag-ingon ni Paul nga keep, ang mga Philippians nakasabot nga kining keep sama sa usa ka dako nga fortress, dako nga depensa nga ang enemy dili basta-basta makasulod. So nganong ang peace of God is the solution to anxiety because it will guard, it will protect our hearts and minds from what? From anxiety, from fear, from worry. Unya, the peace of God will surely work, ano man, because it comes from God. Supernatural, divine, powerful, and perfect. That's why gi-emphasize yun sa Ginoo. Wala lang ni Paul na wala na siya nagsulti nga and the inner peace and the peace of mind. Ayang gisulti and the peace of God. To emphasize nga asa gikan ni nga peace. Gikan sa Ginoo, anya kay gikan mas sa Ginoo naagi siya power. It is powerful. It is supernatural. It is divine. And it is perfect. Now, gidugtungan ni Paul og through Christ Jesus. And the peace of God which passes all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Unsay significance anang through Christ Jesus? Ang significance ana is this. Nga ang maka-experience lang aning peace of God are those who are in Christ Jesus. That's what it means. Muna nga blessing yung kaayo nga kita giluwas sa Ginoo nga kita nahimong Christian. Kay kita ra gyud ang maka-experience aning peace nga gikan sa Ginoo. That's why we pray for our loved ones, we pray for our friends that they will know Jesus also. So that they will also experience this peace of God through Him. Ya, di lang kay kana ang reason, kana ang significance anang phrase nga through Christ Jesus. Because kini pong through Christ, kini nga phrase also means nga it is Christ who gives us this peace. So it's God who gives us this peace pero through Christ Jesus. That's why sa John 14:27, you'll see there nga it is Christ, sabi niya, peace I give to you. Not that the world gives, but I give this to you, this kind of a peace. Kining supernatural, divine, powerful, and perfect na peace. No? Nagikan sa iya. So pag-ingon ni Paul na and the peace of God which passes all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Ang pasabot po dana is this. Nga kining ang imong identity in Christ. Kung imo nang i-remember, it will give you great peace gyud sa imong heart. Ngano man. Tungod kay ang imong magong identity nga nadya kang Kristo outweighs whatever sufferings we have today. Let me explain that. If you go to Ephesians chapter 1, verse 4 to 13, o sa may mga gipangsulti diha sa Ginoo nga regarding who we are in Christ. First niya na, sa verse 4, we are chosen in Christ. Napoy gisulti din nga we are redeemed in Christ. We are forgiven. We are we are called beloved. We are accepted. We are adopted to His family. We are sealed by the Holy Spirit of promise. Okay. Kung imo nang tanaw nga, mauday na ako, I am forgiven, I am redeemed, I am saved. And kini siya nga blessing is mine forever. Sa ato pa, thinking about that, reminding myself of that, kining mga problema nato sa kalibutan, wala ra ni. Kay kining akong mga pag-antos diri sa kalibutan, temporary ra ni. Dili ra ni kutob. Pero ang ako ang kaluwasan. Ang akong relasyon sa Ginoo forever na ni siya. Kabalo mo akong ginabuhat. Kung naay mga kabugaton o problema
o mga pag-antos nga akong ma-experience, ako na yung gina-remind ako sarili is, sige lang, luwas na bitaw ko. Di man ko magdugay din Makiguban bitaw ko sa Ginoo sa langit, sa walay katapusan, na dito'y perfect peace, perfect joy. Unsa raman yung pag-antos din, kadali raman You see that? That's why sabi niya, and the peace of God will keep your hearts and minds through Christ Jesus, because peace of God comes to you when you remind yourself who you are in Christ. Bahala na, gireject ko sa akong mga friends, sa akong makauban sa trabaho, ang importante, gidawat ko sa Ginoo. I am accepted in the beloved. Madod pa sa Ephesians chapter 1, verse 5 or 6. Bahala na, wala ko napili. Sa una, katong tuga-tuga ko appeal sa varsity, sa basketball sa high school, isip ko itong nabuhat man ako. Kaya sa height pa lang, di na ako kapasar. Sige lang, basta gipili ko sa Ginoo aron maluwas. Now, what a good. What can this world offer nga mas labaw pa sa gi-offer sa Ginoo sa tuwa? Tell me. Unsa man ang mahatag sa kalibutan sa imuha nga mas wonderful pa, mas beautiful pa, mas greater pa kaysa sa gihatag na sa Ginoo sa imuha? You see that? You always go back to who you are in Christ. Because that will settle everything na nagatrouble sa imong mind. Remind yourself who you are in Christ. Ana na siya. That's why gidugtungan gyud ni Paul through Christ Jesus. Kaya kung imong tanggalon si Christ Jesus sa equation, this will not make sense. Peace of God is impossible. In fact, ang mga tao nga naka-experience of peace of God, they experience peace of God because they have already the first kind of peace, which is peace with God. Can remember mo, Anna? Ya kanang peace with God, nahitabo na siya sa atong justification. So katong mga na-justify na diha kang Christ, because of Christ's imputed righteousness sa tuwa sa tanang nga nagbilin. Kato sila nga na ay peace with Christ are the ones who will experience the peace of God. With peace with God, they will experience the peace of God. Now, how do you know you have the peace of God? How do you know nga na-experience na nimo na before? Na ay inner tranquility. Meaning there's a calmness sa imong heart that transcends circumstances. Nga even though imong circumstances, grabe kayo, mura kag pantalon sa washing machine nga ginaana-ana sa washing machine. Or mura kag barko nga ginahapak sa mga dagko nga mga balod, pero ang imong heart is full of calmness or peace. Muna, ipili na ako itong kanta kanina, it is well with my soul. Because kanang grabe na kayo ang problema nimo, pero your soul is at peace. Have you experienced that before? That's why, matod pa sa verse 7, kini nga peace of God which passes all understanding, meaning di masabtan sa tao. Because how could you be so calm? How could you be so content? How could you be so still? How could you be so satisfied knowing you have plenty of problems, family, trabaho, negosyo, and all of those things, and yet you are so calm, na ay peace sa imong face, na ay joy sa imong face. Ang tao di kasabutan na. That's why this is a kind of peace which passes all understanding. Lampas sa ulo sa tao. Because only those who are in Christ can understand things. There is this calmness that transcends circumstances, a wholeness in your being, deep contentment. Kapag mga nag-worry ta, kaya pa nato nakatunan ng saan pagiging content. I think this is maybe an area of us that we need to grow. Why should we not be content if we have Christ? If Christ is more than enough for us, why are we not content? Don't you think na wa ba nato naisip nga ginatuyo na si Ginoo nga kanang di niya ihatag tanan natong gusto para ma-remind ta nga
Nganong kailangan pa manako ning tanan nga naa naman ako ang Ginoo? Usa pa man ang binang inyong ginapangita. Usa pa man gyud na. Ako, you know what? Nangka trabaho, para sa pamilya, para sa mga anak, para makuman ako mga anak. Beyond that, wala na ko yung ginapangita. And this is not an empty emotion. This is an emotion grounded on truth. What truth is that? That I have salvation in Christ. That I have a relationship with God through Christ. It's an emotion based on the truth that God is sovereign. Na He's in charge, He's in control, He's on the throne. Kini mga pangitabo sa akong life nga sakit or pait, it doesn't mean nga God is not able to stop this, but He allows this for a purpose. Based on truth that God is powerful, that He is all-wise nga God, that He is faithful, that He is gracious. So this is not just an emotion based on nothing, this is an emotion based on truth na makita sa Word of God. Dili kay kanang ato isa ka person nga nagsimba unya ngilak siya. Nya gibotan ang ngilak man ka, ambot lang anong hilak basi sa music. That's not, it's an emotion not grounded on music, not grounded on external things, it is grounded on the Word of God. Now, how to have this peace of God? Ang text nag-mention of 4 or 5. The first one is prayer. Never underestimate prayer. Because mo ang ginagamit sa Ginoo to give His peace sa tuang hearts. Look at verse 6. Be careful for nothing, but in everything by prayer. The word prayer here is a general term to mean talking to God. And prayer, which is talking to God, brings peace. Nga naman, because it reminds us that God is your Father and He will take care of you. That you have a relationship with God. And then that there is a remedy to every problem. Mura ba ginani? Kana bang, nakay problema, di ka kablo sa solution, pero na-remind ka sa pulong sa Ginoo nga naaday remedy, and that is prayer. So murabag, is that yet hopeless? Is that yet hopeless? Because naay remedy nga gihatag ang Ginoo. O ang remedy is prayer. So unsa man, matagaan kag hope. Ya kung naay hope, naay peace. Interesting kayo because ang remedy nga ginahatag sa Ginoo dili specific. Dili gyud ka ng specific na solution sa imong specific na problem. Ang iyang gihatag nga solution is general, but kung imuha ng buhaton, imo nang i-obey, He will take care of the specific solution to your specific problem. Prayer. No matter pa ni James, naamoy need, wa ninyo nadawat, kaya wa mo nangayo. So prayer. Okay, next. Supplication. Be careful for nothing, but in everything by prayer, and usang next. Supplication. Pastor, dili ba ang prayer o supplication parehas ra? Yes. Pero ako gining gi-studyhan, gi-research ginako ni, kung parehas ra ni, nganong gi-mention man ni Paul ang duha? Nag-mention na siya prayer, nag-mention pa siya supplication, kung parehas ra ni meaning, why does he have to mention both? Kay di ay naa sila'y kalainan. Prayer is a general term to mean talking to God. Supplication is a more specific term. In fact, supplication is one of the 4 kinds of prayer. Na may upad ka kinds of prayer, no? Katong mga small groups nga level 2 na. You learn this. Kining adoration, no? Acts, correct. Confession,
Thanksgiving and supplication. Supplication means to ask, to request, to petition, to plead. Prayer can be thanksgiving. Prayer can mean confession. Prayer can mean asking. Prayer can mean adoring God. So pag-ingon ni Paul, by prayer, is a general term to mean the four kinds of prayer. Pero pag-ingon ni Paul, supplication, he was more specific. He wants to emphasize, pangayo sa Ginoo. And once mangayo ka sa Ginoo, this brings peace. Nga naman, because maka-unload man ka sa imong kabugaton sa Ginoo. Dili ba? Maka-unload ka. Kung ang imuhang mga kauban sa balay, kung imong spouse, di maminaw nimo, maglisod kag unload kay musugod pa lang gani ka, nakatulog na siya. O ka, musugod pa kay istorya, okay na, gamay ra kay na nga problema. Di na sila, ayaw kagol na ay Ginoo nga maminaw nimo. Unload it to the Lord. And then, masking wala na sulbad ang problema, na ay peace kay imong nabati, ano man, nabuhos manimutan ng kabugaton sa Ginoo. This brings peace because there is an unloading of our heavy burdens to the Lord. Kabalo mo sometimes, para sa Ginoo, ang pinaka-importante, dili ang nga masulbad imo ang problema. Ang pinaka-importante sa Ginoo, nga ma-experience nimo ang iyang peace. Nga ma-experience nimo unsa ka powerful ang prayer, ang supplication. Kaya kung ang pinaka-importante pa sa Ginoo ang solution sa iyong problema, dali ra kay niya ihatag ang solution. Dali ra kay niya mahatag kung mao ang iyang pinaka-importante. Pero nga nang dugay-dugayan man niya sulbad. Nga dugay-dugayan man niya provide. Nga dugay-dugayan man niya answer imong prayers. Kaya gusto niya nga maka-experience ka unsa ka sweet o ka wonderful mag-pray. Ma-experience nimo ang iyang peace. Maratog si Paul ba nga nag-pray siya sa Ginoo 3 times nga kuwaon tong tunok sa iyang unod. Tunok sa iyang lawas ka naghatag niya disturbance. 3 times siya nag-pray sa Ginoo kuwaon tong thorn of the flesh. 3 times po mingon ang Ginoo, di na ako tanggalan. Kaya ang gusto sa Ginoo, ma-express ni Paul na ang grace sa Ginoo is more than enough for him. Nga sa ihang kabugaton, ang Ginoo maga-supply siya strength. So it's very important ang intimacy nato sa Ginoo. Ikatulo, nga paagi aron ma-experience nato ang peace of God kanang giingon ni Paul sa verse 6 gihapon, be careful for nothing but in everything by prayer, we understand that now, and supplication, we understand unsay kalain-ana sa prayer, and then with thanksgiving. It is a more specific term. In fact, one of the 4 kinds of prayer, supplication being the other kind of prayer. Once nga magpasalamat ka sa imong pag-pray, this brings peace, nga naman, because of this. Kasi diha magpasalamat ka sa Ginoo, kung sa initabo, nag-shift imong focus sa kadako sa imong problema, dito na sa kadako sa Dios. This brings peace because it shifts your focus from how big your problem is to how bigger God is. Thanksgiving makes us focus on God. Wala ko nagaingon, wala ko nagaingon si Paul nga pretend nga wa kay problema. Pretend nga wa kay problema, kalimti ang problema. No. Ang ginaingon ni Paul is this. Deal with your problem and think, and if that is big, remind yourself that God is bigger. Focus on Him. Think more of Him. Wala nag-ingon again, don't think of your problem. Ang ginaingon ni Paul, think more of God. This brings peace. Kaupat nga giingon ni Paul is kadang sa verse 6 gapon sa last part, let your request be made known unto God. Nga gi-mention na po ni Paul, nga nag-mention naman siya prayer, nag-ingon na po siya supplication. Di ba supplication is to request, is to ask, to petition. Nga nung maingon pa man siya, let your request be made known unto God because nada ni siya kalainan sa supplication. Because
Kini dayang letting your request be made known unto God. It means it is making your supplication more specific. Letting your request specific. For example, Lord, bless me, general. What kind of a blessing you want from God? You ask from God. Lord, tabangi ko. Unsa man na siya nga tabang? Be specific. Ginatudluan ta karon sa pag-pray og tama. Kay usay nga itong mga prayers general. Too general. And you know what? Have you noticed? Pag too general, dili kay ta sincere. General kayo, Lord, provide, Lord, bless, Lord, protect. Be specific. Ang pinaka-general nga prayer is this, Lord, you know what I mean. Amen. Lord, you know what I mean. Of course, God knows what we mean. Of course, God knows already what we need even before we ask from Him. But there's just something about prayer, the mystery of prayer. Even though God knows our needs, yet He still commands us to pray. Ginakuha na ako na, gina-analyze na ako. I think ang purpose sa Ginoo is this, atong sanctification. We grow man good sa prayer. We grow when we pray man good. Wala gi problema sa Ginoo. Kaya gyud niya tubagon sa Ginoo atong mga panginahanglan. Kaya gyud sa Ginoo sulbaran atong mga problema. Kaya anytime. Gusto nimo ugma dayon, He can do it. Pero nga nung gisugo pa man ta nga mag-pray, niya dugay-dugayin pag niya ang tubag sa atong mga pagampo. Para day na sa atuwa. Para tang mag-grow sa atong pagsalig sa Ginoo. Sa atong pagpangayo. That's why matod pa sa 2 Thessalonians, pray without what? Ceasing. Kaya diha ta naga-pray, diha ta naga-grow kung sige tagpadayon sa pag-pray. Now, how does this bring peace? Kining pagiging specific sa imuang mga prayers. This brings peace because the more specific your requests are, the deep is the trust. The deeper is the trust. And the deeper is the trust, the deeper is the peace. Specific kayo imong problem. O ka, when you confess your sin, specific pud kayo. I-mention gid ang sala. Unsa man ang sala? Dili pwede nga, Lord, pasilo ko sa akong mga sala. Unsa man na nga mga sala? Dili po ka pwede nga, Lord, kabulo na man ka. No. It's in you, manggod na siya. And the more specific you are, as I've said kanina, the more you are sincere about what you are praying. Yes. Na isa ba sa ginatanaw sa Ginoo sa atong prayer, atong sincerity? Oh. You just don't say, ako, as a father, I just don't say, Lord, I pray for my kids, Lord, bless my kids, Psalms, IJ, etc. I have to itemize their battles, what they go through, what I see is their problem. Isa-isahon yun. And this would explain nga nung nauban tagdugay mahuman og prayer because they are specific in their prayers. No? Biblical di. It's a command. Let your request be made known to God. He's saying, make your supplication specific. Make your prayer specific. Kaya gi-mention naman ni Paul ang word prayer. Gi-mention po niya ang supplication niya. Iya pag yung isuti sa last, let your request be made known. Then na siya yung meaning. Be more specific. Nga nang may siyang prayer to emphasize nga na remedy sa itong mga problema. Nga nang may siyang supplication tungod kay naamanggoy peace sa Ginoo when you unload, when you request. And then, ang ikalima, nag-offer si Paul nga another way to experience the peace of God. And it is to think on the right things. Mara pa sa verse 8. Finally, brethren, whatsoever things, unsa maning mga right things? Things that are true, things that are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report,
If there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Namingon si Paul sa verse 9 nga kining mga butanga nga na learn, na receive, na dungog o nakita nila kang Paul. Marbag ang giyon ni Paul, katong tanan nga inyohang nadungog sa kuha, katong tanan nga inyong nadawat sa kuha, nakita sa kuha, o na-learn ninyo sa kuha, mo to inyong i-think, mo to inyong hunanaon sa mani, whatever is true, honest, just, pure, etc. Now, unsay ginapasabot-ana ni Paul? Ang pasabot-ana ni Paul is this: think of Christ. Ngano man, because si Jesus Christ man God ang embodiment of all these things. Kisa man ang true, only Jesus Christ is true. Kisa man ang honest, only Christ is honest. Kisa man ang just, si Christ lang yun. Kisa ang pure, only Christ is pure. Kisa ang lovely, only Christ is lovely. Of good report, meaning good reputation, only Christ is of good report. Of virtuous, kanang godly character, only Christ. Worthy of praise, only Christ. So in other words, gusto mo peace of God? Focus more on Christ. Think of Christ. That's what it means. That's what it means. So, unsa inyong na-learn din, Unsa inyong na-learn? Kung ako maghatag, daghan kay tag ma-learn. Unsa inyong na-learn sa ato ang message? Nga ang Ginoo maayo, no? Nga na siya'y remedy sa tanan natong mga anxieties. Gabi, no? Prayer, supplication, pasalamat, making a request specific, and then think more about Christ, no? Think on these things. Sige, let's pause for a while. Let's pray. Siguro, we would like to apply this. Mga principles nga itong na-learn today. I challenge you to be more specific about your request to the Lord right now. Kung sa'yo nagahatag nimo og kagool, or tendency nga mag-goal. Now we know what to do. We need the peace of God. And na siya yung mga pamaagi. How we can experience the peace of God. So now nato atong mga personal concerns karon, then later sa atong prayer request we'll pray about other things. Ubanan og pasalamat ang atong pagampo karon.
Heavenly Father, tonight, imuming tutulungan sa pag-deal with our anxieties, mga worries o fears. Lord, first and foremost, tagay mo discernment to know the difference between being concerned about our needs o kanang being anxious. It's okay to be concerned, sala ang magiging anxious. Lord, kung kami na tendency nga maging anxious, pasaluan mi, Lord. Kay murag among ginasulti, Lord, nga wala mi nag-trust nimo, Lord. And help us, Lord, deal with anxieties sa kinabuhi. Because it is a dangerous thing kung kami na-overcome sa among anxieties. It's really a problem. That's why imuming gisugo nga dili mag-worry. Kaya na siya'y paralyzing effect sa among kinabuhi. It's a spiritual issue nga ang maka-deal lang anak is imuhang word, because your word is a spiritual medicine for our sickness called anxiety. Lord, tonight, in prayer, among sugid kanimo ang mga things nga nag-worry sa mua. Ang Church of Philippi, 5, 6 ka mga problema nga ilang atubang nga nakako sa ila og anxiety, too much anxiety. Kami sad Lord, napoy gina atubang o nakako sa mua og great anxiety. What we need, Lord, is your peace. Hindi masabtan sa kalibutan, hindi masabtan sa tao. But it will guard, it will protect our hearts and minds to those who are in Christ Jesus. So Lord, importante gyud nga kami nakaangko na sa kaluwasan. Kay kami ra pud, Lord God, ug sa tanang mga linuwas nimong makatawan sa tibok kalibutan ang maka-experience nini. Tudloy imi, therefore, Lord God, nga mag-pray. Kay mao ginaimong gihatag nga remedy. Mag-pray, mag-grow mi unta, Lord, sa among pagampo. Then mag-ask, supplication. Then in spite sa kabugaton, there's still a reason nga maging mapasalamaton. And then maging specific sa among mga concerns. Then above all these things, Lord God, mututok mi kan Jesus, the author and the finisher of our faith. Lord, teach us to deal with anxiety. We pray, Lord God, nga mag-grow mi ani nga area sa among life. That we will grow. And there is joy sa among heart. There is peace. And then people will detect that change in us. Because nanay contentment sa among heart, nanay calmness, nanay satisfaction, nanay rest. And it shows sa radiance sa among face, sa among behavior, sa among actuation. And once we have joy, once we have peace, we become more loving, we become more patient sa ubang mga tao. Magsanga-sanga na, Lord. Powerful gikay ning imong peace. Because it also affects, it will also change the way we deal with people, we treat people. Moning sikreto sa ligon na pamilya, ligon na kaminyoon, ligon na pagpangalagad kanimo diya sa church. Your peace na di mahatag sa kalibutan, that only Christ can give. But we have to know how we can experience this. So Lord, importante po ang pag-obey. Na akay gihatag nga pamaagi, aron namo ning ma-experience. So may we grow sa among prayer life. May we grow
sa mo ang pakigistorya diha kanimo. So even if the world will not listen to us, thank you, Lord, that you will listen to us always. Pabuhos na mo tanang kabugaton diha kanimo. And though wala pa nasulbad ang problema, pero kami ang unang nausab because of that peace. Father, Lord, I commit you all these things. Thank you so much for this time. And this I pray in Jesus' name. Amen. Kuyatag ni kang Brother JR para sa tuwang prayer.